Sula Chairman Ways and Means, Skagati Allen mo report at Standing Committee Report number 12-91, Nagirela Senate Resolution number 12-87. Mr. President, at Committee Gaura Ways and Means and Financial Matters, amaltut kan mga Senate Resolution number 12-87. El title niya malgot mo yung Senate Resolution confirm appointment Ramis Tmekei and maltut ka President Whips el modala Palau Board of Accountancy el Lerurak. Akamitir ka Ways and Means and Financial Matters as walngutial tial mo report raw relel el girel at Ramis Tmekei. Amuktiga tial resolution ni Mr. President amal blatak ra title ngay tial resolution problem introducer ngin mura Senate logi wa aungit ikaw at tilki akamiti ra Ways and Means and Financial Matters el mo review ra tilki Ramis Tmekei may report ngin mertialulaw ra Senate akamitir kaw amne angilaya anger ulamesa igel resume Ramis Tmekei emlom tigat mungkal Miss Tmekei amne attend Ramit Pacific Institute High School ra Honolulu ra Hawaii yauriul emlo malmol maraskuler ra Arizona State University ra Tempe Arizona engelo a bachelor's science degree ra Computer Information Systems ra WP Carey School of Business. Miss Tmekei olmura professional career ngil accounting clerk lumangala Matson Navigation Company ra Phoenix, Arizona. Bebi rang alel amne kansay like corporate ma tax books edire amne generate a report lubya data queries amne review approve ay capital expenditure invoices ra kumbali igagini amne bebi rang alel Direct Uriusem Laureat el Technology Risk Consultant Self Pro TVT el direct ng Phoenix, Arizona. El miyamne tulad Cell Compliance Project Information Technology emne perform Michael out IT audit consulting financial internal audit services at Talgumbali. Auriule yang mlerablur belaw eulurior al software and database application specialist lomangel a Ministry ra Health el nerablur orio nganga ulurior tel manage sa network firewalls e compile analyze agel data hospital agi emne support agel project lorula management e direct emne provide agel technology support and agel services ra hospital agi ganga direct emne conduct a private consulting work lobangela ID consulting direct emne assist agel kumbali ra nglo el ngmok labi dertir la get project ra national government Amis Tmekei direct luluriol communications director ra Palau Chamber of Commerce el kloa ngil suir el kirela ugat makles el website tial the Chamber of Commerce Rablur Belao direct emne develop agel communication materials tial the Chamber of Commerce ganga el al time director department treasury Ragor State Government el nga dual el blanganit me de lewarra mo gyutagid duru lel ay galurelel emna demonstrate o ti commitment ni sel lurior logiwa experience ni masculine emla mutele da value mo ay galurior ni amna urior ganga na director sel department treasury Ragor State el lorute o mesa out of them Mosisvela Clora $15 million in Swagal Moedese Mr. President El Girela Agel Luriol Miamot Mokerela Sils. Committee ergo aurura lo Mr. Risumer ngal namani
em la niya TLL direk lo durok la abebi rager en mora mis Tmekei lo ger niya gel mut el lo umakay el todo el gere la qualifications ngi ma experience ngi ma ulungulel ma do sel lom letkel el mo odalti al board accounting agel nger amis Tmekei amal golp mo mokteger ngi amo serve agel full el 2 years el term ngi ti al lom letkel mogut mok la gel nen mo sel kot kurbabel sebel direk el ne confirm at na sing el al time en dia gangod el board malubeng authorities malubeng organization or government magel non government organizations and niya other ni direk lulu Isaac mong nguluriol el director at treasury our state government direct me acknowledge at mo tiagi the role ngi sebel el mo o niya TLL mo niya conflict of interest ni hindi el audio mentrira editors en le tiagi del board a direct el oversight tiagi del editors nung melgot na siya sum mo do away tiagi del cases en sebel mo recuse ngi hindi albol involved by tiagi del lo mesen mo sebel mo niya conflict of interest ni ganga direct lulu Isaac mo dia kangod el lesang sebel mo niya conflict ngil gerel tial ngra la sumang mongu al sumang gadamasate ale kung yemi el motial el durual sebel mo Isaac ngil dil mo conflict ngil sumang anya mo du rangal matadak kipse al sum tiat seneta mo gonge ratet kela mis Tmekei en el golp mo mokteger ngia mo urior lo bentri tirgel pebir da labord el laborni lo bang aliuden e direk lo Isaac mo ngwelin en mo sub lo bentri tirgel na experience galik serngi en ngia mo tial sumgal mo kongi direk lo Isaac gel ngia lom dasen priority el gerel prepare egal agency sergit el mokel gerela audit malat el mo o sikrolen el mut el moktoga al other belau el tira qualified el mo o sebel mokle gal lurior ra el sela belwan ya o sesil time tiagi el board egal ngra la polo spe el erngale la board amo kai tengit kire la gal lurior tira amot mok will work mong understand that mo board of accountancy ang regulate accounting profession sila blue belau limo kernia untuk the license mo tigil professionals although malwet enforce again el ngangi standard el gerir tirgel adang rega given lurio direct el golf mutial board a direct el nerelelo mesagel added financial information el gerela plomrara adrablu gerel bilnada dul gerela eudela audiora audit ngarngira sela bluat amis Tmekei lo aisagel lo mes and challenges el ngarngilu ulen miuda audit rablu belau ngania shortage malubek dan songs tirgel qualified el editors biak lungil ket mok legal agencies biak lungil ket mok el gerel legal audit betoga agegid el incomplete record maluben itu ta internal control ma cloa staff el mera uriore tuobda agegid ya bebi raw ulen wan meu da gal uriora audit direk melgol mo direk belgol mo nesa chestek mo geret el improve agegid el urior audit el mokle el ultirak like el ngaring standard del system e moria aplagatak el checklist el sebel
el molunsiol adresa y gagid el luul en meuda el audit. La role le mosebed el umer malubek de motor mengay malubek de gagringi sel shortage aditos en neurigament at mong gered el omes el gerel a short term el partnership gid lo gela ger bebir al ad magal bebir a jurisdiction mo sebed el investor a long term el development al accountant al selab luan mo sebed el builder kagid el workforce el selab luan mo sebed el digid. Mr. President, kami tirgaw am lo mesa gel ngerelel makrisi el tial dual el member aboard accounting el sebed el matigan ngira section 1308 la title 11 la Palau National Law. Mulgo era subsection 1308 mulgo ay sa gel el duties ma power el tial board. Tial board among relel nga niya krisi el license adel tira mo certified el public accountant rablur belang. Ngamonger elir el establish agel wal agel mo fee el gerela a examination tir ma admission tir ma afira license mo real practice rablur belang. Agero gul fees el ngaya lo giwaigal el services malubeng license ma admission tir abol agireda deposit la national treasury. Ya examinations sa tigagid el accountant agirel ngaring at least in taratarak al sum ngani ongit. Ya sum ablur bela mo receive approval la testing site la American Institute la Certified Public Accountants. Why say examination tigan mo accountant offering at least in ngaringira tarak al sum ngaringira request. Al sum abelau receiver approval la testing la American Institute la Certified Public Accountants. Yal board agirel maximize the extent and consider a practical considering the circumstances la sila blue belau adapta palesima procedures el bolgirel incorporate lo bangel sale model accountancy act publishing the American Institute the Certified Public Accountants. Mr. President, ngogiwa agagidel background mga elen maugelen ang Miss Tmekei ya kami tirgaw o misa qualification sirngi ma experience sirngi eurikamen dak mabol sabel tial ranglela Senate el conger tial Senate Resolution number 12/87 el conger a Miss Tmekei tial tekel moral a Palau Board of Accounting trablur belang. Inegigide Mr. Presidente a malonitra rogul senators bolsuri gongera. Ya resolution el gongera petiala mistina magay en mo member tial magkluang el board. Uman sulang senators. Sulang Senator Talam sel committee report el girela adinat magay. Matirger rogul gonger tial standing committee report 12/91 el duoy. Omtok namay. Floor leader.